Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido Red Dead Florestão bolado. E bom, guys, no último episódio a gente trocou de acampamento, saiu do lado da neve, das montanhas, como que era? Como é que é o nome daqui? Não lembro. Enfim, Colton, acho que era. Enfim, finalmente saímos de lá. Agora a gente tá vendo realmente um jogo mais bonito. Tá bom, tchau, vai embora. Show. A gente bora aqui no nosso novo acampamento, onde agora é realmente um acampamento. E bom, temos aqui 3 missõezinhas pra fazer. Eu acho que vou fazer direto essa daqui, que logo tá aqui logo aqui na frente, que é a do tio. Vamos ver o que ele vai passar pra gente fazer. Caralho, uai. Para que isso? Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure, I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. O Arthur falou sério, hein, caralho. You gonna take the old man into town? Can you take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. Caralho, que fácil I de can't convencer. believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. Ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. Let's go. Out through the trees here, then take a left. Para onde vamos? É Valentine, né? Eles falaram. Caralho, isso... Que isso? Aí, gente, calma aí, cara, dá uma olhada. Uma dica pra vocês que estão começando a jogar: sempre que vocês verem um animal, mesmo que vocês já tenham visto, mas pra garantir, sempre mira nele e tenta dar uma analisada. Se caso vocês não viram, isso vai contando pro seu compêndio, que é, no caso, calma aí, que aqui eu consigo mostrar melhor. É isso aqui, ó, o tanto de animais que você já viu. Caso você queira zerar 100%. E também porque fica marcado no mapa depois os lugares onde os animais aparecem. Tem várias coisinhas legais no jogo que você pode fazer e você precisar caçar um animal específico. Isso facilita bastante. Is one of you going to get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. Eu vou. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Posso. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Bom vocês analisar desse também de cavalo também, porque existem muitas espécies diferentes de cavalo, muitas mesmo. Raposa vermelha americana. Easy there, easy. Calma, minha filha, calma. Amor, não precisa ficar assustada não. Easy, you're all right.
conduzindo não, quero montar. Ah, tem que conduzir, nossa. Não. Dá pra montar não? Ah, dá sim. Aí, boa. Vamos nessa. Yeah. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. De nada. Minha boa ação do dia tá feita. Agora vamos matar quem? You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real Opa. one. And you haven't, you repulsive old lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I Caralho. probably would have robbed him. Passou? Well, you did. Passou. Woo! Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have Cara, asked Mom nem to eu come te with falar us? que... Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you Exatamente. remember that, though, Arthur? Probably. Claro que sim. Let's park up down Nossa, the end caralho, velho. near the stables. What's your problem? All right. Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Imagine Paris in Paris. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Tiro certo. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperate. You're my favorite Isso. parasite. No. Que cara Ring was my confiante. favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Então vamos, tô tentando entrar, tu não me deixa. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Aqui. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Full stock list in the catalog here on the Cadê o counter. café? Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Café, café. Café em pó. Vamos pra aí. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Ah, vamos lá fora. Gastar meu dinheiro, tá maluco? Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. É, seria bom, né? Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace.
train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. Pra Brasil, A caraca. train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. É. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss a damn snake for all I care. Get up! Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? Eu tô com uma arma apontada pra tua cabeça. Tu quer mesmo descobrir? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with Go you. away right with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Eu escolhi o hotel para achar Karen. Qual é? Ah, tá. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Cara, que No trouble now, please. Tá bom. Fácil de conseguir informação aqui, né, não? Cheguei! Hey! A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here! Ai, cara, como é que bate? My time. Ah, tá, só um soco só. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You Ah, okay? tu acha? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But Só homens, tu que foi roubar ele, minha filha. bastard was boasting about the bank. Bank. Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. After you. Chega de cidade pra vocês. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get! Caralho, ele I don't descobriu. like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Caralho, mané. Just borrowing it. Qual foi, mano? Volta Get back aqui. here right now. Oh God, no! You stop right here. I didn't mean nothing by it. Honest. We need to talk, pal. Volta aqui, cara. Vamos dar uma conversinha aqui, pô. Vai dar um papo. Come on. Yeah. Yeah. Please, do something. Why are you telling lies about me? No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. Ai, cara, o que, I que a gente vai ain't fazer never com been você, in mano? Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now please pull me up. Please. I'm begging you. Meu amigo, cara. Eu vou te matar, mano. Não tem como. Eu perdi um pouco de honra, mas... Yep. Ah, até acabar a missão, né?
Mas, porra, o maluco é muito curioso, tá ligado? Tipo, eu até falei pra ele, quando eu perguntei ele, porque a gente até falou que a gente nunca esteve em Blackwater, ele falou então porque tá me seguindo. Isso me dá um receio de que ele vá contar pra alguém. É aqui, irmão. Eu sou homem de palavra, cara. Nossa, já terminamos a primeira missão já, gente. Vamos fazer aqui então a outra. Eu quero fazer essa, hein. Eu acho que... Se essa for a que eu tô pensando, quero muito fazer. Mas vamos fazer 3 missões hoje? Acho que... a gente fez 3 todos os dias, né? Creio que sim. E bom, essa aqui também foi bem curtinha. Arthur, come here. Come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the Cara, eu ia falar a mesma coisa. Regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, Are you about to kiss that guy or punch him? Caralho. Tá, R bloqueia. E F ataca, tá? Pou. Ih, caramba. Nossa! Vamos pra fora. Quando agarra o oponente, passou. Nossa! Qual foi? Pou! Come here, you little greaser. Caramba! Nossa! Eu pelei o cara no soco. Nossa, ele nem... Nossa! Nossa! Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Pretty boy? Qual foi? Vem na mão então. Yeah, go. Por que eu não consigo agarrar ele? Porque ele é grandão? Mas nem eu, quem disse que eu... Meu Deus. Pum! Ih, cara, tudo que vai volta, né? Que isso? Bum! Meu Deus! Como é que é aquela história da Bíblia lá? Eu sou... quem que matou o Golias? Davi? Tô me sentindo Davi aqui, cara. O tamanho desse cara. Relaxa, tudo sob controle. Pei! Okay. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you.
making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Corre, cara. Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Cara, eu acho que a gente é realmente muito popular. Missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Caraca, eu tô só Well, exactly. Pô, What nem about sei nem o you? que falar, tá What ligado? does that mean? Oh, Bill, come on. A gente tá um pouco sujo, um pouco. Apenas o necessário. Meu cavalo tá onde? Ah não, o cavalo tá longeão. Há diversas missões no acampamento. Já é. Aí, gente, não é, tem diversas mesmo. LS, Leopold Strauss, Kieran. Você precisa tentar informações com o Kieran sobre os O'Driscolls, não sei falar o nome deles. Enfim, mas a missão que eu quero fazer é essa. Até lá então. Nossa, que susto. A gente vai ter que ir a pé? Será que não tem um cavalo aí pra gente domar? Temporariamente? Seria bom, né? Que a gente veio de carroça. Ih, tô cansado. Meu, nesse ritmo a gente vai longe, hein, gente? Opa! Cuidado. Você perdeu seu chapéu, ele vai ser encontrado no seu cavalo ou guarda-roupa. Já é, ambos estão longe no momento. Ô, rapaz. Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a You warning. really shouldn't rile me. Ain't wise. Não, aqui a gente tá bravo. Meu Deus, morre! Gente, vocês botam fé nesses caras? Vocês viram com o que eles estão tirando? Porra! Ainda vou pegar o cavalo deles pra ir pra pro acampamento. Se eu achar, né? Guido correndo. Caralho, que porra é essa? Caralho, tem uma perna aqui. Caralho, tem um... É o corpo? Gente, que isso? Caralho, que porra é essa? Tem alguma coisa aqui, será? Credo, que porra é essa? Look my works. Olhe meu trabalho.
Aqui, ó, tem uma cabeça dele, cara. Porra é essa, cara? You poor bastard. Pista 1 do assassino. É algum tipo de colecionável? Pista 1. Liberando todas as pistas, será que a gente acha o assassino, é isso? Caralho, que porra é essa? E Damião, qual é, Cosme? Como vai? Tô chegando já, será? Opa. Tomilho. Tomilho é uma erva de olhos da morte. Ela pode ser comida para recarregar sua base de olhos da morte. Ah, um pica-pau? Esse é o pica-pau. Cardinal do Norte. Aí que eu falei, ó, todo animal que vocês vê, vocês analisam ele. Vocês podem usar tanto só mirar ou mirar com arma também. Se usar o... Como é que é o nome? O binóculo fica até mais fácil. Isso vale muito a pena mesmo. Tipo, vamos supor, vamos abrir o mapa aqui. Ó, eu acabei de ver o coelho. Na coisa do coelho. Então eu descobri que nessa área aqui nasce coelho. Como aqui também nasce... Eu acho que é o pica-pau lá que eu falei que era pica-pau, será? Acho que é. Enfim, isso ajuda bastante. Claro que se você não quiser, sei lá, zerar 100%, quer fazer só história e missões secundárias. Bom, vai de você. Como minha meta é zerar 100%, eu preciso todos os animais. Ver todos os animais. O Conde, esse aqui é o cavalo do Dutch. A gente vai pegar o cavalo igual do Dutch, gente. Ainda nessa live aqui. Vamos lá. E aí, José? Jose, You wanna go hunting? what are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do Dois with a break dias? from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on them, let's get going. Ok, já Okay. insiste. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have Nossa, mal o tamanho dessa porra. Well, I guess you're right. Caralho. This is gonna be fun, Arthur. Não tem o peso dele aqui nas informações? He's an angel. If I'm near him. Nossa, o tamanho desse cavalo. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Verdade. Porra, um chutão dele. Hey! All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles.
I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. Huh. That turned into a long day. Yes. Remember? Acabei de falar que Mac sim. went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. Oh! He woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. Ok. Have a couple of leads Mas I'm precisamos de looking into. dinheiro, né? Não que eu não tinha aparecido assim, mas eu até agora não ganhei nada. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, good boy. Stables are just up Pá. Ô, o que tu fazendo? ahead. All right. Go sell that big brute. Leve seu cavalo para os Buy estábulos. yourself a horse. Não dá pra levar só pra um, não? I'm going off to the general Para store. o estábulo. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. E aí, gente, será que a gente vende ele por 65? Eu acho que não, né? Ele é grandão, ele é massa. Se bem que ele também já tem um dono, né? Possível dono. Acho que eu vou vender ele, gente. Porque, tipo assim, ele já tem um possível dono. Mas me dá dó dele. Bom, e cavalo, mesmo se eu tivesse dinheiro para o outro. Tem que dar um nome. Vou botar o nome dele de pão de batata. Sei lá por quê. Ele lembra uma batata. Vou comprar umas maçãs pra dar pra ele. Bom, gente, uma dica que eu dou pra vocês é que mesmo se vocês tenham dinheiro pra comprar, sei lá, o melhor cavalo, é que vocês não comprem nessa missão. No próximo vídeo, logo depois desse aqui já, eu vou mostrar pra vocês como pegar o cavalo, o melhor cavalo gratuito do jogo. Appreciate it. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. Nossa, ele tá bem sujo. Interesting Vamos choice. analisar How much did you primeiro pay for that thing? Not that e much. escovar. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. Calma aí, eu quero escovar ele. Tá, não tô conseguindo escovar ele. E agora, você foi? Agora vai. Logo depois desse vídeo já vou estar mostrando pra vocês como pegar o melhor cavalo gratuito do jogo. No caso você pega ele tipo totalmente domesticando, sem precisar comprar em estábulo ou algo assim.
Que eu acho que além do estábulo, no jogo também tem um revendedor de cavalo. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Creagh's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him É, many esse John nos times. abandonou. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. Meu Deus, gente, a gente vai ficar fora por 2 dias pra caçar um urso. Okay, I think we need to head right up here. Tudo isso por lazer. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. I should really be heading back over the Great Plains, see about Sean. It's bounty hunters who've got him? So Oi. Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Opa, desculpa. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small Thank animal you. like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. Tá, ou um rifle anti... Caraca, um rifle anti-pragas, calibre 22, que eu não tenho. Um arco, então vai ser o arco. And obliterated them with a shotgun if I remember right. Vai ter que ser no arco mesmo. Pá, aqui na frente. Olha lá, olha lá. Oh, que fofinho, gente. Ah, amigão, vou ter que te matar. Meu Deus, eu errei. Nossa! Tem mais alguma coisa por aqui? Não sei. Vamos ver se atualizou no mapa. Que não ficou no mapa. Que tem lugar de coelho. Que droga. Good job.
All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Now then, you get us set up. Tá, segura Tab, R. E aqui, acampamento. Opa. Ah, tá. Foi. Pensei que não tinha ido. I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Vamos cozinhar então. Segura espaço. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. O cara vai recusar minha janta, cara. Tá bom. Foi bastante já. All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Então vamos. He better be worth all this drama. Boa noite, flor da noite. Morning, Arthur. Bom dia. Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Quem que recusa um café, né? So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. A gente vai caçar o Zé Colmeia, gente. Ele gosta de doce. In the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Okay. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Então vamos. Foi tudo. Ué. Ah, segura. Oh. And let's get after him. Tava escrito segure ESC, mas o que funcionou foi o F. Okay. Let's go. Let's go. Motherfucker, come on. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. Where? Staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Ai, eu quero analisar os bichos. O jogo não me deixa. Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. He
Easy. Look for tracks, dung, Aqui, ó. bones, any sign of him. Oh, there's some paw marks here, Hosea. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? This way. Vamos pra lá. The tracks go into those trees. Wait a minute. Something on the ground here. What is it? Ah, aqui atrás. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything Não, mas ele não é o tal do urso grandão. Por que que ele deixou um... não conseguiu comer um peixe inteiro? Something else on the ground, just here. There she Meu, é is. cocô Watch de your urso, a step. gente pisou em Looks cima. real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Damn it. Looks like the trail. Let's see. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? Usar isca ou se separar? Vamos usar isca, eu acho que ele vem. Arthur? Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Tá, agora é B. Ah, esqueci daqui. E aperta Enter, ok. Estou aqui nas rochas. 1,000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Tá, vocês estão falando que o urso é grandão e eu tô com uma pistola Let's aqui. just take a look at that bait. Sure. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Tá ansioso, filha da mãe? Ah, dá pra ser. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Ô, porra. Easy. No, it's too close. Talvez esteja aqui o grandão. Ah, tem que até o Rocinha. Você descobriu um animal lendário. Retorne sozinho para a área para You're rastrear. fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, Eu vou junto, cara. Eu vou junto por causa do seguinte. I'm coming with O urso é um animal let's get lendário, going then. como tem vários no Red Dead. E eu quero deixar pra gravar vídeo, um vídeo de cada animal lendário, ou gravar todos juntos. Então não quero
ir alterando isso por enquanto. Quero deixar pra fazer todos juntos ou todos na mesma live, algo assim. Quero fazer um vídeo pra cada também. E também depois voltar pro acampamento vai ser um saco, né? Longe pra cacete. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another "we gotta be out there making money" speech. We were just out scoping a lead. He doesn't need to know it was a big furry one. Well, thanks, Arthur. I probably owe you one. Don't worry about it. I need to head out to Emerald Ranch soon. Look into something. See you later. Há novos cavalos disponíveis para compra no estábulo de Valentine, Scarlet Middle e Strawberry. Bom, gente, deixa eu dar uma olhada aqui quanto tempo já tem de vídeo. Já deu 50 minutos. Bom, então vou encerrar esse vídeo por aqui. Já deu um vídeo bem grande. Fizemos mais 3 missões. Tá sendo uma sequência, né? 3 missões cada vídeo. E bom, gurizada, no próximo vídeo a gente já vou mostrar pra vocês como pegar o cavalo mais rápido e gratuito do jogo, né? Porque eu acho que tem mais rápido, tem melhores. Só que você tem que comprar no estábulo. Aí esse, no caso, ele é gratuito. Nothing too serious. Sério, agora? I need you to help Herr Strauss. I've been working hard, Dutch. I know. And I know Strauss's business is not too glamorous, but it pays. Please, son, for me. Ok. Agora, vai. Okay. Bom, então, voltando ao assunto. Esse vídeo vai ficar por aqui. Assista o próximo vídeo, que vai ser muito bom. Ensinar vocês a pegar o melhor cavalo. Também vou ensinar vocês a pegar a melhor cela e como ganhar muito dinheiro. Só 3 mil, assim, coisa simples. A gente tem o que? 30 conto o jogo inteiro. Eu vou, né, que ver. Eu não consegui abrir a bolsa, mas enfim. A gente vai pegar 3 mil. Enfim, vai ser um tutorial bem bacana. Vou ficando por aqui então. Forte abraço, valeu, falou e é nóis.